Hi, good morning everyone. This is Bona Vasishtha from CAD NEST Basavanagudi. Welcome to our CAD NEST YouTube channel. So today we are going to study about Advanced Excel. So Advanced Excel ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್. Sort by, let's take Kannada here. So sort on values. So ಈಗ largest to smallest ಇದೆ. So let's replace the order smallest to largest and give OK, so that we got the values from smallest to largest. And then filter. ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಲಾಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂತಾ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಓಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, so that it will display the details of Balaji and Kanta. So if I want the details of each and every student, again I have to select all. If I select all, I will get the details of each and every student there. And again advanced. So to do this advanced, firstly we have to select this heading. So select this heading and give Ctrl C. Ctrl C is for copy. I am pasting this in the next sheet. So under result, I am mentioning it as under result I am mentioning as pass. So ಇಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೀಟ್ 1. ಸೊ ಶೀಟ್ 1ಗೆ ಬಂದು ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕಾಪಿ ಟು ಅನದರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಟು ಅನದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ರೇಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಶೀಟ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಪಿ ಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ click on any one of the blank cell and just give OK, so that it will display the details of past students. Display agide iga. And again in the same way let's do the details of failed students here. So again come back to the sheet 1. So ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೀಟ್. Give Ctrl C and again come to this sheet 7 and give Ctrl V. Ctrl V is for paste. Under result fail ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಫೇಲ್, ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೀಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಸ್ ಡೇಟಾ. ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಟು ಅನದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಸರ್ ಆನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ click on this criteria range and come to sheet 7,
ಸೊ ಶೀಟ್ 7ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಕಾಪಿ 2 ಅಲ್ಲಿ again we are in sheet 1 here, so click any one of the blank cell and just give OK. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾರ್ಟ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. I hope you understood my session. Let's continue next topic by tomorrow. So thank you all.